ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಚ್ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ 4. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ 1965ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೆ 1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ 350 ಮಕ್ಕಳು ಸದ್ಯ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಲೋಟ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆಗಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀರು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ಗೆ ನೀರು, ಮತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ನೀರು, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಒಂದು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಸುಮಾರು ದಿನಕ್ಕೆ 5,000 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನಾನುಕೂಲ ಇತ್ತು, ನೀರಿಗೆ ತುಂಬ ಬರ ಇತ್ತು. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಯೋಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ITC ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಂಕುರ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ತು, 2 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 12,000 ಲೀಟ್ರ್ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ನೀರು ಇಂಗು ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗೋ ಥರ 15 ಅಡಿ ಆಳದ 4 ಅಡಿ ಆಳದ ಇಂಗು ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ತುಂಬ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಫಿಲ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ ಸಂಪು ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆ ಸಂಪಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ನೀರು ಇಂಗು ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಇಂಗು ಬಾವಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀರು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಇಂಗು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಲ ಉಕ್ಕಿ ಸಂಪಿಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿರೋಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಯೋಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ನೀರು ಬಳಕೆ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಏರಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆಗ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ನಮಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಯಿತು ಏರಿಯೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರಿಂದ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬಯೋಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ನೀರಿನ ಮಿತವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸದ್ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಯೋಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ITC ಪೂರ್ವಾಂಕುರದವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. Biome has been implementing shallow aquifer management schemes with the revival of wells as well as school rooftop rainwater harvesting schemes, as this one here, where the rooftop rainwater is filtered in this beautiful filter and stored. About 180,000 liters of water becomes available every year for the school. School also has a well which can supplement non-potable water use. We have done rainwater harvesting for 2 buildings in this school. The total rooftop area is around 2,500 square feet. So all the downtake pipes are connected and brought down at one point. So this is the first rain separator. This will let out the first few mm of the rain which washes the terrace. So after some time we will close the wall, and then the water through the Y joint goes through this pipe and enters into the filter. Okay, so for 2,500 square feet of roof area, in a 130 mm rain, we'll get around 12 KL of water, 12,000 liters of water. So we have constructed a sump of 12,000 liter. So the sump will capture 130 mm rain. So the demand of the school is around 5,000 liters per day. During the rainy season, all the water requirement of the school is met by the rainwater. And the overflow from the rainwater is given to a recharge well. So what we have seen in last season is, because there is an open well in the school which is full of water, the shallow aquifer in this area is very high, because this is also close to Betta Alsur Lake. So we started noticing that recharge well was holding water, and the school could pump the water from the recharge well into the sump and then pump it to use for all other purposes in the school. So that way rainwater harvesting has helped the school to meet around the water demand of around 4 months of water demand in the entire year. And even during the other time also, the sump will give additional storage for the school. The school will store the panchayat water or the tanker or borewell water in the sump, and they will use it
throughout the year also. So these are the two Anganwadi buildings in Sonnappanahalli school. So these two Anganwadi buildings, when we wanted to do the rainwater harvesting, there was no downtake pipe because the water was flowing from both the sides throughout the building. So we built a parapet wall for both the buildings, small parapet wall, and we adjusted the slope so that the rainwater comes down at one point. Then we took a backside, we took the rainwater pipe and we brought it here. So the first rain separator will let out the first few mm of the rain. So after that, through the Y joint, the rainwater enters into the filter and it gets stored in the existing sump. This existing sump, we have done some repairs because there was some leakage in the sump. And from this sump, the water is pumped into the overhead tank and used for the toilets, hand wash, plate wash, for all the purposes in the Anganwadi. This is an open well in Sonnappanahalli school of 16.5 feet diameter and 35 feet depth. So it is almost, the capacity of the well is around 210 KL. So in the rainy season, the well has got full water. Even during the other season also, it has got around 12 feet of water. So it almost holds around 65 to 70 KL of water even during summer season also. And we have estimated like around 35 KL of water can be pumped from this well. Right now the water is used by the school for gardening purpose. But in the coming days, when the water quality of the well improves, so they can use it even in the toilet. And also there is a TMC overhead tank in the school. The TMC can also plan to use water from this well. And this well is cleaned by the traditional Mannavodda community. So they are doing this well cleaning work from past 2-3 generations. So they came and cleaned the well of all the vegetation in the well. They repaired the existing grill, which was all in dilapidated condition, and they covered it even with the shade net also to avoid solid waste dumping and for the security of the well. So these are the two pipes. One is coming from the open well and other is coming from the overhead tank, which is supplied from the rainwater harvesting tank. So here you can see the water will go to the toilet overhead tank, and whenever the school want to use this water for gardening, they can operate the wall and connect a hose pipe and use it for gardening. Hi, this is Rakshita. I work at Biome Environmental Trust. At Sonnappanahalli school, we have installed aerators to around 8 taps. By installing aerators, we can reduce the water flow rate. So these aerators are very cost effective. We get these aerators at around 80 rupees to 100 rupees. These aerators are put in front of the tap for the steel taps and behind the tap for the plastic taps. Before installing these aerators, the water flow rate was 15 liters per minute. Post installing the aerators, the water flow from the steel tap got reduced to 4 liters per minute. In the plastic tap, the water flow rate got reduced to 6 liters per minute. So by installing these aerators to taps, we can actually reduce the water demand easily and most effectively. We have set up a water quality learning center at Sonnappanahalli school. Here you can see the water quality toolkit where around 15 parameters can be tested. And these parameters almost coincide with the BIS 10500 standards. They will get various types of samples like open well water, bore well, RO water and also the rainwater. So students will get to demonstrate the water quality by themselves, and if there are any issues with terms with the water quality is seen, then they can actually get in touch with the Panchayat to solve the issue. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದ್ರೌಪದಿ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. GHPS ಸೊನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ. ನಾವೀಗ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು pH ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದೋಣ, ಅದ್ರ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಅದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, 7. ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು 7 ಬಂದಿದೆ, pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. We want to overall focus on the shallow aquifer, revive the traditional wells and make sure that water is available to the community here at large. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಬಯೋಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ITC, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು
ಪೂರ್ವಾಂಕುರ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.